Namaskaram to everyone. What a night. This MahaShivRatri, spectacular because of all of you, and all the wonderful artists we've had today, some really spectacular performances. Above all, in the grace of Adiyogi, to be here, the foothills of Belangiri Mountains, a cascade of grace. It's been the greatest privilege to be here. As you know, in the next few days, 20 days from now, the Safe Soil movement will take on a different form. That is, the ride will begin from London next 100 days. Well, we are riding through northern Europe in late March and early April, where still snowing probably, icy roads. We could be riding into a war and riding through Arabia in the month of May. Temperatures are good enough to thaw the snow that might have gathered in my head. And once we enter India, we're hitting right in the middle of the monsoon. So, there's going to be something. But with all of you, what is the problem? This is important. We as a generation of people, this is our time on the planet. What we do in our lives determines what happens on the planet. I want all of you to spend little time and educate yourself about what is the soil problem. It is not a simple problem, it is a very serious problem. But we have the opportunity to turn this around in the next 10 to 15 years if we enshrine the concern for soil in the policy of every nation, and that's what we are attempting to do. For this, we need to move 3 to 4 billion people. With this many of you, if you become active, for the first time in the history of humanity, we have platforms and media through which we can speak to the entire world. When we have such tools and technologies in our hands, all of you, all of you who are here, of course there are millions of people elsewhere, but just those of you who are here, if you take a commitment every day, 10 minutes you will spend for 100 days from March 21st onwards, 3 to 4 billion people is not a problem, we can do it. If we gather this many people, no government will refuse the policy. This is not a pressure tactic, this is to give confidence to the governments that people want long-term investments, they're not looking for trinkets. Hello? Shall we make this statement? Let's make this happen here in the presence of Adiyogi. Let's take this into our hearts and make this into a reality. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த மகாசிவராத்திரி எவ்வளோ மாத்தான நிலையில் நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் எல்லாமே. நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பல விதமான கலைஞர் எல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு மாத்தான நிலையில் இந்த சிவராத்திரி நடத்தி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக நாம் இந்த ஆதியோகி அருளில் இருக்கிறோம். இதனால் கட்டாயமாக நமக்கு வெற்றி தான் வாழ்க்கையில். இந்த நாள் இந்த மண்ணை காப்பாற்றுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது. நீங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன ரிசர்ச் பண்ணி
நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு கடினமான இது ஒரு ப்ராப்ளம், இது ஒரு பிரச்சனைன்றது நீங்கள் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். விவசாயத்தில் இருக்கிறீங்க நிறைய பேர், ரொம்ப ரொம்ப தேவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது. மார்ச் 21லேருந்து இந்த இயக்கம் 100 நாள் நீங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் சத்தம் போட்டீங்கன்னா மண்ணை பற்றி. மண்ணுன்னா தாய் மண்ணுன்னு சொன்னோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில். நம்ம தாய்க்கு பிரச்சனை வந்திருக்குது, நம்ம உயிருக்கு மூலமான மண்ணுக்கு ரொம்ப ஆழமான ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்குது. இதுக்காக நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா இது கட்டாயமாக நம்ம வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும். நம்ம நாட்டில், உலகத்துலேயே எல்லா நாட்டில் சட்டத்துக்குள்ளே இது வரணும். நாம் பேசின பத்தாது, நாட்டு சட்டத்துக்குள்ளே இது வரணும். மண்ணு காப்பாற்றணுன்றது நம்ம சட்டத்துக்குள்ளே வந்தால் தான் இது நடக்கும். நீங்கள் எல்லாமே ஒரு உறுதி எடுத்தீங்கன்னா, இந்த ஆதியோகி அருளில் இருக்கிறீங்க. இப்போது இந்த ஒரு நிலையில் நீங்கள் உறுதி எடுத்தீங்கன்னா கட்டாயமாக நாம் இது வெற்றிகரமாக நடத்துக்கலாம். Please say this after me. Oh. I also wish to acknowledge variety of people, the artists, our own teams who worked incessantly in the last few weeks to make this happen, and various government departments like the police, the forest department, the electricity department. Almost every department is involved. I can't go about with all of them, but this is what I see. The government employees have become like our volunteers. Through the night, they're on. I bow down to all of them for their services and above all their enthusiasm to make this happen without a hitch. Everything is happening here, maybe except a little bit of mess in the traffic. You hear that, okay? எல்லாருக்கும் வணக்கம், எல்லாருக்கும் நன்றி. எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக நீங்கள் எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறவங்க, இன்னொன்று இங்கே வந்த கலைஞருக்கு எல்லாமே நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் அரசாங்கத்து பல விதமான டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, எலக்ட்ரிசிட்டி, இந்த மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறாங்க. ஒரு நிலையிலன்னா இன்னொரு நிலையில் அவர் சும்மா இது ஒரு வேலை மாதிரி செய்யலை. எப்படி நம்ம வாலண்டியர்ஸ் இருக்கிறாங்களோ, நம்ம தன்னார்வ தொண்டர்கள் மாதிரி ஃபுல் நைட்டு இங்கே உட்காந்து என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்குறாங்க. அவருக்கு எல்லாமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது சொல்லுங்கள் எல்லாருமே. சிவ சம்போ சம்போ சிவ சம்போ சம்போ Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho
Shiva Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho,